হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শ্রেয়াস বিউটি কেয়ার্স। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সামার গ্লোয়িং মেকআপ লুক। এই মেকআপটা খুব সহজভাবেই তোমরা করে নিতে পারবে। খুবই সফট একটা সামার লুক। দেখো তোমরা স্কিনে মেনশন করে দিয়েছি, খুবই ক্লিন একটা মেকআপ লুক। তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। ফার্স্টে আমি আমার চুলটাকে বেঁধে নেব যাতে আমাকে ডিস্টার্ব না করে, কারণ প্রচুর পরিমাণে গরম পড়েছে।
তো বন্ধুরা, আমার এই সামার গ্লোয়িং মেকআপ লুকটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দারুণ একটা সফট নুড মেকআপ করেছি আমি খুবই কম সময়ের মধ্যে। তো আমার মতো অনেকেই আছো তোমরা যারা গরমকালে নিজের চুল সামলাতে পারো না, মানে প্রচণ্ড ঘেমে যায় ঘাড় পিঠ। তো তাদের জন্য একটাই সলিউশন আমি দেব, এই লুকে বেস্ট একটা হেয়ারস্টাইল। সামনে একটা সিঁথি করে পিছনে একটি পনিটেল বেঁধে নেবে। তো এটাই হলো আমার পুরোপুরি ফাইনাল লুক। আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যে তোমাদের কেমন লাগলো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবে আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। টাটা।